Right, a very good morning, good afternoon, good night. Okusinza otulabidde olunaku olwaleero tulina abagenda otulabanga bwakakyaba mubeebase abamu bakakalaba emirimu kwegamba gy'onootulabira yonna tusaba Omukama abe ku saidi yo ne ku saidi yaffe tusigale nga tuweereza ensi yaffe Uganda. Olunaku olwaleero tulina omukulu gwe bayita Richard Kamya. In most cases the people who call you African thinker. I don't know bakyava ku kinange simanyi, but somebody told me that must be an African thinker. Asinzidde gy'asinzidde yonna nange ndi wano waffe mu Uganda ekyaddondo nankwadde batwalaganya emisiine endala wakya Katonda nti nno ffe kwetuli. Sebo sooka otubuuzeeko tulabye ntandike program tunaku olwaleero. Bannange ndi wa mukisa neeyanza nnyo okunkyaza ku program yo ka muganda wange Rogers. Amannya agange nze Richard Kamya era nga nze National Coordinator wa National Inter Platform wano mu South Africa. Ndi musanyufu okuba nti tuzeemu ne tukwatagana ne muganda wange Rogers kuba kate ku nsonga ze twogerako ku ggwanga lyaffe bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso. Njagala obbaaniriza mwenna abagenda okuba nga batulaba, abali mu kutulaba yonna gy'osinzidde, abali ku semazinga wa Europe, abantu bakava e London, President gy'abadde, abali ku semazinga wa America, Australia, Africa, Asia. Bannange tubaaniriza ku programu eyo. Mwebale nnyo okutuwuliriza n'okutuwa obudde, naffe era tetujja kubayiwa. Ndi musanyufu okubeera wano ssebo. All right, thank you very much. That's the national coordinator eri mu South Africa. Nange abanze ndi coordinator waki. Namanyi okubeera n'abantu ab'ebitiibwa gwe nga tolina. Okay, nze munnamawulire mwenkyukakyuka. Era oli agana atubuuza naye mmwe ne muva eri mu lectures zammwe ne mujja eno mu YouTube ne mugamba no. Abantu kye beerabye kye batamanyi nti YouTube is also a job. It's not just mere blogging how they think. Because omulimu gwenkola owa NTV oba any TV station ayinza obutagukola. But at the end of the day, the information we are sharing is zimba ensi yaffe Uganda. And that's the most important thing. And that's what we want everybody to understand. Era sebo mukulu Richard Kamya since the South Africa tukwaniriza. Because today it's our first program, but this program will be played every Wednesday, even during Teacher Lumbia's program or after Teacher Lumbia's program. One of that, basing on the way how things will be moving. And after twongera okusasira honorable Bachereke Namboze olwanyuma okufiirwa kitaawe twalabyeko omukulembeze w'eggwanga His Excellency Bobi Wine yabadde mu kuziika naye tumukulisaayo e London gy'avudde n'akoma no mu Uganda mu mirembe. Mukulu Richard, ebigenda maaso mu nsi yaffe Uganda bikwasa ennaku. Abduction efuusa abduction kwegamba ndabira ddala nti oba ebintu bizzeemu bitwalaba 2021 okuwamba buli muntu buli angu oba bye bizzeemu nange simanyi. Era kyova olaba tukwaniriza olunaku olwaleero twogereko ku zino ensonga. Ekiwamba abantu kitegeeza ki ensangi zino naddala mwe abali mu diaspora eyo abali eyo yonna. What comes in your mind bwe mulaba bino ebintu bigenda mu maaso? I know diaspora you've done a lot for the growth change of this country and rules of law ebintu n'okukyuka mu nsi yaffe. Mufuddeyo nnyo, you've educated enough, but still nothing is taking place. Gwensonga zino ozaba otya tukwaniriza ssebo? Neeyanza nnyo Comrade Rogers. Ensonga nno gy'otandikiddeko eya abductions, first and foremost kikwasa ennaku. Kyokka ate era tulina okujjukira nti ekyokukwasa ennaku tekimala. Crying is not enough. Muzimu ku nnyimba His Excellency Robert Kyagulanyi ze yayimba yagamba nti the more you cry, the more your people continue to die. So we cannot cry over this because this has been happening over again, even before we were born. When I say we, ntegeeza ffe abantu abazaliddwa mu 80s, mu 90s. These things have been happening since the 60s, since the 50s. Naye
tusooke tutunuulire ku abduction zino way back nga tetunnatuuka ku zino ze tuyita eza Museveni, because this is done by the military regime whereby Museveni is the commander-in-chief of these military forces that are kidnapping our people. Bwe ntunuulira kidnap zino eziriwo right now, kinkwasa ennaku naye tekineewuunyisa nnyo, kubanga ekyo ekizibu ekizze kireetawo kidnap zino for the past 60 years tekivangawo. Tutunulire eggwanga Uganda. Bw'otunulira eggwanga Uganda, you will have to realize nti ffe tuli at the bottom of the ladder of democracy. Tetulinnyangako yadde n'eddaala n'erimu ku ladder ya democracy. From the 60s, when the Obotes were leaders, from Ngaba Kent, bamaze handing over power, Kent, bwemanga Kent, I mean Lord Kent. Wanga obuyinza bwe bukyuka mu gyenkaaga, abangereza twalinawo Andrew Cohen, batkwasa Kent nga bagenda. Actually, history omutuufu, independence entuufu twagifuna mu 63. That is when Lord Kent signed, era n'amala n'addayo Bungereza okubanga fully batkwasiza obuyinza obwo. Ne tutunuulire all those regimes of the Obotes, hundreds of our people were being kidnapped. What is our main challenge? Lwaki kino ekintu kizze kibeera continuous nti bukyanga Uganda ebaawo even before and after independence tetulondangako bannayuganda as a population, tebalondangako mukulembeze nga waabwe. Ffe nga bannayuganda for the past 60-70 years tetukeerangako ku makya ne tugamba ono ye mukulembeze waffe gwe tulonze ng'abantu era ne tumufuna. It has never happened. Obuyinza bwe bwali bukyuka mu 60s, mu 61, 62, the most popular person of that time was Ssekabaka Muteesa II. What did people get? Abantu bafunamu Obote. Actually, the Muteesa of that time was even the commander-in-chief of the armed forces. In chief of the armed forces. Millions of our people wanted to see bayagala okulaba Ssekabaka Muteesa nga president waabwe. They had cried for him okuviira ddala eri mu 52 nga waŋŋangusibwa Andrew Cohen nga atwalibwa e Bungereza. Jjukira bannayuganda bye baakola obudde obwo, abamu ku baami ba Kabaka baagaana okusala ebintu ne bagamba nti okuggyako nga Kabaka waffe akomyewo wano tetujja kuddamu kusala birevu. Abakyala okuviira ddala ku Nnaabagereka baasalawo okwambalanga embugo ne bagamba okuggyako nga Kabaka waffe akomyewo wano tetugenda kwambala lugoye lwonna okuggyako olubugo. Okay? Lwaki bino byonna ebintu mbikulaga? Bino byonna ebintu mbikulaga okulaga obwagali balina ku Kabaka waabwe paka mu myaka gya 55 ng'akomezeddwawo ku butaka bwe. Between 1955 to 1962 twagenda mu kulonda. Ne tugamba gavumenti y'abazungu yaliwo yasalawo negamba kakati mugenda kubeera independent. Okay? The people's dream. Gwewandiise Robert Kyagulanyi w'obudde obwo yali Ssekabaka Muteesa II. Tetwamufuna. Okay? Emmundu ye yalamula mu 66 Obote agenda awamba olubiri. Okay? Era from that time the king was always sidelined paka lwe yawambibwa mu 66 n'awaŋŋanguka paka agenda Burundi n'agenda e Bungereza gye yamala n'akola ki? N'afa. What does that tell you? The people never voted for Obote. Kubanga he came through the barrel of the gun. The people never voted for Idi Amin. He came through the barrel of the gun. The people never voted for Museveni. He came through the barrel of the gun. What does that tell you? Kikulaga nti we are at the bottom of the democracy ladder. We have never voted for a president. The vote has never given us a president. 2, tetufunangako oyo ava ku mutima gwaffe. What does that mean? Nti buli muntu ajja mbuyinza ekyo ekiba kimuleese mbuyinza era kye kimukuumiramu, which is the gun. So the abductions that we are seeing today have been a continuous thing since the 60s.
Look at the history of the Obotes. Tuni abobote ebintu bye bakola. Awo empigi walingawo omusomesa ng'ali popular nnyo mu mpigi omwo. Okay? Obote yamuwamba. I'm trying to okujjayo abantu abatinitini. Okay? Abaali bamanyikiddwa obudde abawambibwa they were the same way Museveni is operating right now. Nga bajja ne bakidnapping. Okay? Abantu ne babuuza omuntu waffe n'ogenda mpola n'obulawo nga balaba John Bosco Kibalama bwe yabulirawo ne Muzeeyida Muliro wa Kiseka. Okay? N'omala n'obula completely. Actually ekinjogeze nnyo ku musomesa waffe ow'empigi bwe baayitanga Mwami Kimbowa. Tebamuyitanga Mubiru. Manzijukira bulungi ticho yali very very popular yadde nga ffe tetwaliwo. Afaananya ddala John Bosco Kibalama. John Bosco Kibalama was an accountant. Yali akava e Makerere. Bamukwatira Kavule tetwaddayo kumulaba. Okay? Waliwo omusajja yali popular ennyo mu Ndeeba awo. What was his name if I can remember? Bamuyitanga Mwami ani. Oli omusomesa gwe mbadde njukira ndoza gwe bayitanga Mwami Steven Juuko. No, bamuyitanga Steven Mubiru. Very very popular in Mpigi. Mu Ndeeba omanyiwo? Mu Ndeeba waliwo omusajja. Okay? Bamuyitanga Leonard Mugwanya. Omwami oyo yali muzzukulu wa Stanislas Mugwanya. Ye yali akulira ebbala bagitanga Peacock Bar. Those were the famous business Baganda men in the area of that time. Abasajja b'Obote bajja ne bawamba omwami oyo Leonard Mugwanya. Ne bamubuzaawo teyaddayo kulabika nga bw'olaba Muzeeyida Muliro wa Kiseka n'okutuusa olwaleero. Tuli ffenna ssebo? Yes, sebo. Wali nkuwadde example za Mwami Kyeyune oli omusomesa gwe mbadde njogerako. His name was Mr. Kyeyune omusomesa oyo. Njagala nnyo mwogerako kubanga yali famous nnyo Empigi awo. N'abalala bangi nnyo eyo Nambujuuka abaami baawambibwa nga bw'obiraba olwaleero. Ne tutunuulire constitution yaffe ki kyeyogera. Mwami Kulaiji bwe yabadde ayogera ku kidnaps yagambye nti people are not getting kidnapped. They are getting arrested. Now, this is what our constitution says. The constitution says if I'm a policeman, nganzo ku arrestinga nga gwe Rogers. One, I have to identify myself. Okay? Nenkugamba nti amanya gange nze ndi mu poliisi nze Richard Kamya. Kadi yange ya poliisi yino. Nzizo ku arrestinga wano gwe mwami wayiswa mufumbiro kubanga oyina omusango ku poliisi ogukuvunaanibwa watta omuntu. Force can only be used if I resist arrest. Where there is no resist of arrest, omuntu police emutwala mu mirembe era negamba abo ababaliwo nti omuntu wammono akwatiddwa avunaanibwa omusango ku police oba police ina statement gye yagala okumuggyako tumututte ku police ya Old Kampala. They don't do that. Bakusanga ng'oli awantu plain clothes, they don't identify themselves, bakusuula mu drone n'obuzibwawo abantu bo ne bamala emyezi n'emyezi nga bakunoonya. Through people's pressure, bavayo ne bagamba ffe tumuyina ali mu CMI. Look at the example of Comrade Edmutwe. Twamala ennaku n'ennaku nga tubanja Edmutwe. After a certain period, the CDF, the commander of the defense forces of Uganda, n'avaayo n'asharing ekifaananyi kye ku Twitter handle ye n'agamba muyina ali mu basement ali mu kuyiga lunankole. Can you believe? Eyo ensi gye tuli mu kuwangaaliramu olwaleero nti ebintu bifuuse normalized. The abnormal has become normal. Our people are no longer shocked bw'obagamba nti gundi bamukutte. They are no longer shocked. It has become a normal. Nga bwe kyali ku mirembe gy'Obote ne Idi Amin Dada. Tunuli engeri Amin gye yatangamu abantu. You get kidnapped today, toddamu kulabibwako. Dictatorship etya nnyo abantu abasobola okukuŋŋaana.
The Constitution allows us to gather. The Constitution allows us to associate, okay, to freedom of speech. Mwami Kulaije bwe yabadde ayogera ku bantu baffe abali kidnapped yagambye nti twakola illegal parade. Okay? Era buli muntu eyali mu parade eyo agenda kukwatibwa. Now let me make this very clear. Before you register a political party, bakubuuza nti kala ki? Noga nti kala yange ejja kuba ya red. The Electoral Commission gazettes those colors purposely for your political party. Era singa wabaawo ekibiina ekirala ekijja okuregisteringa nga kigenda kukozesa kala ezo zennyini gwe z'okozesezza, bakigamba nti these colors are gazetted for the National Unity Platform. The colors of the National Unity Platform are red. Decoration zonna ze tuteekako, it's very okay, it's allowed. Okay? Tewaliwo lyonna lye tuba tumenye. Naye obuzibu bwe tuli mu kufeesinga kati si lwakuba nti twakola parade, terwaliwo tteeka lyonna lye twamenya mu eyo parade. Okay? You can do it at school. You can do it at home. You can do it at the beach. You can gather as a group, ne mukola muchaka, ne mukumba, ne muzanya mu line. It's very legal. There's nothing legal about it. And that's what we call civic education. Beg yours? It's physical education. Absolutely. Kakati, ku masomero bagenda bakwata abaana aba scout abakola parade ezo. Tukoze scout. Bakuganye ne batambulira mu line emu like bagenda masomero babajeyo baba arresting. So this is fear. This is intimidation for a collapsing regime. Regime yonna, that is how Obote operated. That is how Idi Amin operated. Zonna regimes abwenga zinaatera okugwa. That is how they operated. We must not be shocked by what is happening. However, we must remain very, very resilient and organized. Because regime katuwano weriwe wasemba kasitolabanga a CDF of a country asobola okuvayo n'aposting omuntu gwe bali mu kutocharinga nga Edi Mutwe atayina musango gonna. Okay? You should understand that these people are very, very intimidated by the power of the people. Ati tibalina bagenda kyeyambulira kubanga at the end of the day, the power belongs to the people. So, obuzibu obusinga okubeera ku dictatorship singa zinaatera okugwa bwebo. Ziba zeekuumira ku mudumo gwa mundu gokka. Ziba tezikyalina bwagazi mbantu era ziba zikimanyi tezikyali popular. So what do? They sustain their stay through the barrel of the gun. Kubanga era ye yabaleeta baga nti ekyakuzaala kyekirikola ki? Kyekiri kutta. Kakati ne mundu yaleeta Museveni era yegenda omutta kubanga agenda tuuka ng'emuntu ekyamuyamba era awo wetulaga. Kubanga buli lwonyigiriza ennyo ennyindo waffe mu Buganda baga nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo emala neevaamu omusaayi. Mututte Muzeyidamulya tetuddangayo balaba. Abasuubuzi bewa Kiseka beebuuza Muzeyidamulya aliwa tebaddangayo mulaba. Mututte ba John Bosco Kibalama mubasse. Prime Minister avuddeyo agaye ffe tumulina n'akomawo n'agamba ate si ffe tumulina. Imagine the kind of trauma gye bali mu kuyisaamu famire ya John Bosco Kibalama. Okay? Mututte ba Bobby Yang mubakuumidde ebbanga. Constitution egamba if you arrest someone like Mr. Kulaije is saying that people were arrested, the Constitution says but arresting omuntu, okay, within 48 hours I know kubanga ali produced in a court of law. Tebakikola nko Edi Mutwe, tebakikolako kwa Kirewo Kivumbi, tebakikolako ku Bobby Yang. Okay? N'abantu bafa abalala bangi nnyo abakwatiddwa, abantu ne batambula from police to post banoonya abantu baabwe, military ga tetunnabakwatako ne police ga tetunnabakwatako. Tuli fenna, Comrade Rogers. Yes, sir, tuli fenna. So, bino tubisuubira. Kubanga regime eriwo, it is an illegitimate regime. Okay? Eriwo illegally kubanga akalulu akaliwo mu 2021, the regime was defeated fair and square. They just rigged the election. They just used the barrel of the gun from 7 to swear in as the president. Okay? Naye kino kirina kulaga ki as we nga tugenda mu kalulu, because we've got 4 months to an election. Regime eri mu panic.
ebimu ku bintu ezimu ku challenges dictatorship yonna zeesinga okuba nazo, biggest challenge kubeera kuteekateeka kalulu, kubanga amaanyi gaayo ebeera egatadde on the line. It is the only time dictator waabeererawo ng'amaanyi gamuvudde mu ngalo ze gagenze ku TV ne Electoral Commission. It is the only time amaanyi ga dictator lwe gaba nga gasigadde mu kamwa ka akulira Electoral Commission ogamba nti yes, you are the legitimate president of the republic. It is the only time. It is the only time abantu abali oppressed we bakuŋŋaanako ne baba nga boogera ku kintu kimu kya kukyusa buyinza. Okay? Kyova olaba bw'osanga omuntu nga ne tugenda mu kalulu, kagenda tuyamba ki nga bulijjo babadde bakabba. Don't fall for that. Kano ke kadde kokka dictator waakogera. Kubanga Matches abeera alina amaanyi mangi nnyo, Matches Electoral Commission ebayiye, Matches abeera alina ssente nnyingi, Matches abeera n'emmundu, naye tabeera na garanti nti agenda kuddamu okubeera president. Kyova olaba atta abantu bangi nnyo, ajja n'awamba abantu bangi nnyo, kubanga abeera atiira ddala amaanyi g'abantu. So bw'akusanga nga gwe spokesperson nga gwe Alex Wise wa mufumbiro, okay, you are a threat to him, kubanga every now and then you are mobilizing people to remember who they are, to fight for their country, to fight for their freedoms, to fight for their win that was rigged in 2021. So regime ebeera ku tenterhooks during that period. Reason being it ke kaseera kokka bannansi bwe baviirayo ne bagamba we want a new president, we want a new member of parliament, we want a new local council chairman, we want a new women representative, we want a new student representative. It is the only time. Kyova olaba kano akadde dictator akola ebintu bingi nnyo okutirimbula abantu. Yes. Era ng'okyali ku point eyo, there is something maybe tinali atusaze tukigatteko nti do you think yes, the dictatorship regime NUP is a threat to them? Naye, you as a person, how would you advise us what to be the way forward? Because we don't need to give up. We need to go ahead. Still we fear to die. But how would you advise omuntu ono agamba munange sigenda kulonda kwabattiramu abantu, sigenda mu campaign kwabattiramu abantu, bawambiramu abantu, and we want to see everybody engaging in this kind of exercises. Amid this, Felix Sekulajo ogamba nti buli ayali mu parade ajja kukwatibwa. Which rule of law gye baamenya? So first of all, tulina okukkiriza ne tumanya nti tuli mbuwambe. We are all captives of this system. Oba olina omulimu oba toguyina, oba okola oba tokola, oba oli businessman, oba oli teacher, oba oli medical doctor, we are all captives of a system that has captured all our state institutions. So judiciary bwebanga eri captured, executive nga eri captured, legislature, our parliament nga eri captured. Those are the three arms of state, right? If all these government organs, okay, are all captured by one man with a gun called Museveni and his son, it means that fenna bannansi tubeera bawambe kubanga you cannot express yourself, you cannot gather, okay? Freedom of movement is always limited depending on what is happening in the country. Nze nalabako kolumu nga bakyaza abagenyi abaali e Munyonyo. I think it was something to do with Commonwealth, if I remember. Yes, the Chogam. Yes, for Chogam. Hundreds of people were arrested. Hundreds of people were beaten by the military, tortured. Lwaki bali batambula ekiro. Naye ekibuuzo ombuuza n'oŋŋamba nti tukoze tutya? What do? We have to organize.
That is very crucial. We have to organize. 2, we have to coordinate. Tulina okubanga coordinating from New York to Sembabule, from Sembabule to Cape Town, from Cape Town to London, from London to Abu Dhabi. We have to be coordinating, organizing for a common cause that will lead to a national purpose victory. So, tutunulira abalala ab'ennunudde bakikola batya as we fight to liberate ourselves. Zino kidnap tutya tezisobola kugwawo okujjako nga ligimu ekyuse, tezisobola kukyuka. Tewaliwo kiyinza kukyuka. Actually ekintu kigenda kweyongera kubeera kibi kubanga ligimu ekintu kyokka ekigikumidde mu buyinza is the barrel of the gun. Therefore, what does that mean? Buli ligimu lwesigala nga amaanyi gayo gasigadde mu mundu kitegeeza ki? Nti there is going to be more arrests, there is going to be more murders, there is going to be more kidnaps, there is going to be more torture. Okay? There is going to be more sodomy. Hundreds of men, hundreds of women have been sodomized inside those ungazetted prisons of theirs, including the basement of MUHOOZI. Many men have been raped in that dungeon of the CDF. So what do we do? Tukope. Kubanga ekitutwala mu ssomero kwe kuyiga abo abatusookawo bye baayiga. Naffe tusobole okubeera abaki? Ababangufu. What do we do now? Tuyina koppa. Tutunulire ensi nga South Africa zeenunula zitya. They organized. Okay? They built military camps. Okay? They coordinated schools. They coordinated the masses, especially the black masses. In 1950, in the 50s, the women organized for a women march. And it threatened the regime, despite the fact that the regime yali yamanyi nnyo ya apartheid, but it was a threat. In 1976, abaana b'essomero Soweto, ye tuyita Soweto uprising, abaana beekolamu omulimu ne baga tetugenda kuddamu ng'essomero libateekako etteeka nti wano mulina kwogerawo Afrikaans. Afrikaans lwe lulimi lw'abazungu be tuyita ababuwa abaali bawambye South Africa mu apartheid. Ng'abaana b'amasomero bagamba wano mulina kwogerawo Afrikaans zirokka. The kids protested era the Soweto uprising was a turning point in the South African struggle. Ne kankulageko n'ebitonotono. Kankutwale wano ewaffe Nigeria. Just recently, Abanigeria babadde ne police brutality. There was a police unit nga bw'olaba SFC kati ewaffe. Okay? Ngejja n'ekuwamba buwambi n'obuzibwawo netta n'etwala ebintu bingi nga bw'olaba SFC bw'ekola kati nti ogisanga mivuyo gy'amataka, n'ogisanga mu kidnap, n'ogisanga mu murder, n'ogisanga mu everywhere. Okay? Abanigeria bakola ki? They used social media. They ran a hashtag, eyaliko hashtag SARS, End Police Brutality Nigeria. Okay? They chose which color to wear. Bachuzinga. Nti bwe nyambala t-shirt yange ya black, wanoteekako nti hashtag End Police Brutality Nigeria. End SARS. Okay? Ekyo ekintu kiba kitegeeza ki? Nti abantu abangi muli mu kukola ekikolwa kyekimu. Okay? For a national purpose. Okay? You participate in a common cause, a common activity for a national purpose. What is the national purpose? The national purpose is to achieve freedom. So what do we have to do as Ugandans? Tulina okukola ebintu nga bifaanagana. Tulina okusalawo ennaku ze tugamba luno lunaku, okay, lwa lutabaalo lwaffe. Tuyinza okusalawo nga every day of the week tusobola osalawo ne tugamba buli lunaku tugenda kuba twambala black from New York to Sembabule. Okay? Paka nga abantu baffe 18 ababuzibwawo tubalabye. Paka nga abantu baffe abali ba Edmuto bateereddwa. Paka nga abantu baffe Alice Works bateereddwa. Buli lwe muba nga musobola okukola ekintu nga kiri uniform, you become first of all, you become very united for a common cause. You become very, very united. You speak the same language. Okay? You become a threat to the regime. Let me give you an example. Mwami Kulaji oyadde ayogera ku Comrade Alex Waiswa n'abaana abali mu kwatibwa yagambye nti twakola parade
omanyi kye basinga okutyawo nti twali abantu bangi, okay, nga twambadde kala y'emu nga tukola ekikolwa kyekimu. The coordination you're talking about. Okay, absolutely. Organizing and coordination. Now, kakati nkintu kyekyo njagala okikyuse. Okay? Nga osobola okera ku Monday nga tuyina abantu 100 nga bambadde black. Abu Dhabi tuyina abantu 100 bambadde black. Johannesburg tuyina abantu 100 bambadde black. Sembawule tuyina abantu 100 bambadde black. Kyotera tuyina abantu 100 bambadde black. Gulu and Kampala and many other areas. I can tell you now, the unit that such an activity builds mu bantu eba tesangika. 2, eba tezika mabega. Kubanga we have to be very realistic ku challenges tuyina nti bwe tubanga tugenda kwenunula tutya. Are we going to tugenda kwata moon? No. We don't even have the guns. We don't even have the money for those guns. Okay? We are not even interested okuddamu okuyiwa omusaayi gwaffe for a country that belongs to us. Okay? So, tugenda kwenunula tutya? Tugenda kwenunula through peaceful protests to put down impunity, corruption, kidnaps, sodomy, murders, and so many other social ills that are happening in our societies. But how do we do this? We have to organize. We have to coordinate. We have to speak the same language. If we can do that, then regime toliddayo giraba. Abasuubuzi bwe muba nga babaleseko ifris temuggalawo maduuka kuddayo mayumba. This activity should unite all of us. Bwe muba nga mugamba nti tukooye emisolo gy'Omuseveni tugaddewo amaduuka, then don't go back home. Musigalewo. Let others join. But that only happens through organization. Manyi oina endeta gyolesemu point eyo nentaka okufumitirizamu neŋŋamba ebyaddala singa nti Kawempe nikufutukawo 100 Fabenne Mengo 100 Nateete 100 Gulu 100 at the end of the day ebyaddala omusajja agamba sikirabangako kino. And better that's very true. We are lacking that moment of coordination. We do. Oyogenda kukolina kugamba munange bajja kuba business yange. Because people tebana okukirowoozaako nti ensi yaffe yeetaagamu one voice, one people. Fina tulowooza n'alya ki ekyenkya, n'alya ki ekyeggulo, ngenda kukola ntya. Kugamba their mindset is self-centered other than thinking for the nation at large. Kyokka ate era ekyo tokibanenyeza kubanga the regime has been in power for 40 years. Ekyo kiri well structured nti abantu balina otuuka ku survival mode ng'omuntu agamba bwe siggulewo kaduuka akange n'alya kya tesigenda kwetabamu ebita Museveni alimala kufa. Ewaffe mu Buganda bagamba nti bw'oba tonnalumba mpologoma sooka otte enjobe. We are talking about a country that has never participated in massive protests. Even though there have been many actions, okay, is uniting abantu towards a common goal. For example, nakuwadde example nti mu 1953 Ssekabaka Muteesa nga wangangusiddwa mu Bungereza, abaami ba Kabaka bagamba tetugenda kuddamu kusalako birevu paka nga Kabaka akoze eki? Ng'akomyewo. Olaba the uniformity in that activity. Mu 60s waliwo etteeka ly'emmwanyi lino lyennyini biru gye baakamala okuyisa mu parliament. Obote yali president then. Bannayuganda baavaayo ne beekalakasa ku biru y'emmwanyi era Obote n'emulemerera okuyisa. Nkulaga generations ezizze zibaawo abantu bakoze eki bwe babadde banyiize. Okay? Kakati kiri kyendi mu kugamba nti ewaffe mu Buganda bw'oba tonnatta mpologoma sooka otte enjobe. Okay? Literally meaning nti bw'oba tonnakola kinene sooka okoleko akatono. Bwe tubanga tetunnalowooza genda Kampala Road, bwe tubanga tetunnalowooza genda ku Jinja Road, bwe tubanga tetunnalowooza genda ku Entebbe Road, okay, tusooke tukole ebitono. Okay, buli lwojja ng'okola ekintu ekyo. Let me give you an example. Let us say tukozeewo ekigamba nti every Monday we will all wear black to send a sign to the regime that we are tired of bad governance.
Okay? Okay? We want democracy, we want a peaceful country, we want a functioning economy, we want a state that functions, and so many other things. Okay? Let us assume every Monday we wear black. Just an example. As an activity that unites us and coordinates us and organizes us into a common purpose. Singa tumala emyezi ebiri nga buli Monday twambala black. This is what it does. Nti n'abadde ati ennyo atuuka ogamba naye abalala bambala black nga tewaliwo kibaawo nange kanjambale. In one way or another yadde omuntu oyo abeera atya nnyo kubanga one of our biggest challenges is fear. Omuntu ne bw'aba atya nnyo kana akatini kalina obugumugumu bwe kakola ki bwe kamuteekamu. 2, always kamujjukiza nti waliwo ensi ey'okulwanirira. That small activity. Okay? 3, kamulaga nti tali yekka kubanga agenda okebera ku Simio nga ne New York wali ayambadde black. Agenda okebera Johannesburg nga black akwatiridde. Agenda okutunula Zimbabwe nga akwatiridde. Okay? Ng'eri example gye nakuwadde ya Ssekabaka Muteesa nga waŋŋangusiddwa nti Nnaabagereka yagamba nti sigenda kwambulamu lubugo paka nga bba wange akoze eki? Akomyewo. Kubanga omuntu omulala ayinza okubuuza n'akugamba Rogers, ky'ogamba bwe tunayambala black buli Monday ekyo kijjako kitya dictator? Dictator atiira ddala ebintu ebiyunitinga abantu. Bw'aba yasobola okutya parade, okay, ng'eri mu kukwasa bakomredi baffe bonna, olwo singa tunaabeera abantu miliyoni 2 nga ffenna twambadde black oyo. Ng'era ffenna twogera message emu nga tugamba the dictator must fall. Just imagine how threatened the regime will be. It will be so threatened. It will think twice. I've just said to you, in Nigeria, bwe bayambala black oyo, ne babanga hashtaginga hashtag end police brutality in Nigeria, the whole unit was disbanded. And it is no longer functional. Dictator mumulaba nti akolanga bw'ayagala kubanga tewaliwo threat gye tumuteekako. We don't give him tetuyina gundi gye tumuteekamu to think twice. He's not threatened. You can see he's so free. So, lwaki example eyo njikuwadde nti singa tuba tusobola okukola ebintu ebitono buli muntu by'asobola okukola, toyinza kuŋŋamba nti nkedde ku makya t-shirt ya black ennemi okwambala. Ffenna bagenda twaresting and twambadde black. So, if we can do those small activities, bino tebeetaaga time nene nnyo. If we can do it for a month, mu mwezi ogwokubiri ababadde bambala t-shirt ya black, bwe maasobodde okwambala t-shirt ya black for 2 months, okay, fighting for the same thing, okay, therefore bwe wayitawo emyezi ebiri nonga nti awaayi naye t-shirt kati tujambadde ebbanga ebimala, kakati mbadde njagala tugenda va ku t-shirt tugenda ku level 2, tugenda ku Kampala Road kubanja gwanga lyaffe lidde mu mikono gy'abannansi. Okutya kwe naalibadde nako nga tewankozesa activity yonna kuba kutono. Obeera olina obugumu bw'ozonzimbamu okuntwala ku kino. There are so many people right now gwoga nti owaayi jja tugende ku street twekalakaase ne batya. Okay? Tubirabye wano nga many of us nga tugezaako okwekunga tugende ku streets. Many people have failed to do that. Ng'ogyeko mu diaspora. Okay? But it is understandable nti abantu bamanyi nti ogenda mugirayo emmundu. Naye buli lwojja ng'okola kano akatono n'ekinene omaliriza ng'okituuseeko. Kyekiri kye nakugambye nti waffe mu Buganda bw'oba tonnalumba mpologoma tusooke tutte kano akayobe. I can tell you now, badictator tebavaawo nti abantu bavuddeyo banyiivu nnyo. No. Badictator bagwa kubanga abantu bajja bakola ebintu ebibagatta, obuntu obutini nga babugatta. It is through those small activities that people finally achieve their freedom. All right. Oyogoita Mukulu Richard Kamya, just live away from South Africa, and is our national coordinator in South Africa. So we totally appreciate your time. This program is going to be continuous every Wednesday, if all goes well by God's grace. Nenga sifude you over Mukulu Kamenzo Kongo never sponsor, never take a muka kasente. Tukusanga tuli ku data if they are there.
Yes, such that it can be running every day mu nkolagana yaffe. Tuyinza okikola mulundi gumu mu wiiki nibagamba nedda tuweeyo ne repeat. Then tumala kwe-organized ne tulaba how things are moving. Naye nga neebaza bonna Uganda bali mu South Africa oba ndabira ssebo. Ssebo nange 2007 nali Pretoria ku University awo mwe nali nsomera ssebo. Oh, wow. South Africa ina amasomero mangi. Ina nnyo universities ku Pretoria University. Oh yeah, very good. Era twebaza nnyo mwena bana South Africa bali eyo mwebale kwekuuma mwebale kubaayo. Ate mwebale kwagaliza nsi yaffe enkyukakyuka. Mwebale preaching ekigambo ekyo nti we need to change. We need to have this new. We need kugamba twetaaga everything should be new kuba enough is enough. Era nange nvumirira this abnormal abduction of our fellow Ugandans. Can you imagine just in 1 week? Mulimu Iswa Mufumbiro, mulimu Bobby Giant, mulimu Sauda Madada, and other many guys that were arrested yesterday, Ababadne Nubianili. So we are still wondering. Now next week, you ask yourself, who is next? So there are things we have to do. Because totally we need to change our nation in all angles. So tukwebaza webale nnyo webale ddala akadde k'otuwadde. See you when you see us. So people can find us to www.theflashlightug.com. That is our website. You can find us on TikTok and find us on Twitter handle still Flashlight, YouTube, and other social medias. All the time, find us in there. Nenetonda bonna because we've not been active for a long time. Bamanyi byatuukako kutukuba kutumenya amagulu kutubako computer kuba makamera. So we've not been in position, but right now we are trying to nga mukulembeze Boboni yatugamba ati mugwenga muyimuke. So situke tutambule oba oli mulema, find the way to join, come back on the ladder. Akume ata kumi na mpera sibula batula basebo. Moko Richard totusibudde. Richard. Okay. Awo wetukomi Mukama Katonda abatukumire mbere bulungi mwera.